Guten Morgen. Es ist beinahe 10 Uhr mit Zeit zum Starten. Larita Regier was supposed to be emceeing this, but her brother passed away, and the funeral is at 11 o'clock this morning. So let's keep her and the family in our prayers. She gave me this information on Thursday, so there'll be a lot of English. She had this all down pat in Schweitzer dialect so you could understand it. But I will just be reading what she had written. I'll be reading it in English. Good morning, every one of my Schweitzer friends. This could apply to me too. I'm so happy that you all came this morning, and I hope you will like what you hear. I don't know why I'm up here because I cannot speak Schweitzer very well, and das ist wahr. I'm sure you will hear many English words mixed in. And she had a story all memorized in German, which I will now read in English. I will start with a short story for when I started grade school. I went to 3 different one-room schools. My first and second grades were in Pleasant Ridge in McPherson County. Phil Waltner was my first grade teacher. I couldn't speak English very well. He showed me a picture of a mule and asked me, "What is this?" I told him it was an ezel. The second year, Martha Weedle was my teacher. I don't know why, but I think it had something to do with us living in Harvey County. We lived on the McPherson-Harvey County line, and we lived in Harvey County, on the Harvey County side. So we went to school called Paris in Harvey County. My sister Irma was my third grade teacher. Since we were a big family, Mother did not pack individual sack lunches. She packed a basket lunch. Since we had an older sister as our teacher, she saw to it that we were well fed. I think we were half of the students in that school. Irma then got married. So for my next 4 years, a teacher by the name of Laura Balzer was my teacher. She lived near Whitewater. It was too far to drive every day, so we stayed with Eldo and Esther Schmidt, who lived a fourth of a mile from Paris. I had bought a sweatshirt with the word Paris printed on it. I went to Newton some years later. I met a gentleman, I think at McDonald's, and he said, "Paris?" And I said, "Yes, I went to school in Paris." I think he thought Paris, France. I didn't tell him it was in Harvey County. I think the school closed then, so I went to McPherson County to a one-room country school close to Elaria by the name of Prairie View. Does that ring a bell with anybody? Prairie View? I grew up around there too. I don't recall that one. The teacher there was Doris Dick. Since it was too far from our home
Joy and I moved in with our older sister Irma and Dan and went to school from there that year. I graduated in McPherson County. 3 different schools in 8 years. I guess that is the reason why I am so smart. By Loretta Regier. I would love if she had been here to do it in Deutsch. We'll now have music by Evelyn. Großer Gott. Okay. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor der nicht die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphimen, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, Dichter denen, rufen dir der Sterne Ruhe. Heilig, heilig, heilig zu. That's all we'll do. Thank you so much. Now I will sing the number that they wanted me to sing. Excuse me. Ich habe vergessen, ich soll reden in Deutsch. Und ich probiere. Das Lied habe ich mal geschrieben in Englisch. Aber es war so verbrochen, wenn ich es probiert in Schweizer. But you'll have to do müssen hören, wie gebrochen es really ist. Der Name ist Jeder Tag mit Jesu. Jeder Tag mit Jesu, ich glaub in seines Blut. Jeder Tag mit Jesu, mein Gott, ist so gut. Ist mir immer lieblich, hält mich in sein Hand. Sein Wort ist wahr und jeder Tag bekannt. Jeder Tag mit Jesu, lasst mich nicht allein. Jeder Tag mit Jesu, vor ewig, ist mein. Ich kann ihm immer glauben, liegt nicht in sein Wort. Jeder Tag mit Jesu Christ, mein Gott. Jeder Tag mit Jesu, im Licht und in der Nacht. Ich kann ihn nicht sehen, aber gibt mir seine Kraft. Ist meine eigene Hoffnung in Friede und Traurigkeit. Jeder Tag mit Jesu Christ, mein Gott. Wie viel haben das verstanden? Ein paar. Ich kann es in Englisch singen, wie es geschrieben originally. Whatever, originally. Every day with Jesus, I love him more and more. Every day with Jesus is sweeter than before. I have sweet assurance, believing in his word.
every day with Jesus Christ my Lord. I will always trust him, believing he is right. Trust him in the sunshine and trust him in the light. Though I cannot see him, I know he's always near, for I'm ever in his loving care. Every day with Jesus, I'm trusting in his word. Every day with Jesus, that's where his voice is heard. He shed his blood on Calvary, forever I'm set free. I'll praise Jesus through eternity. Und so ist dieses wahr geschrieben. Okay. I think Neva is up next. Is that correct? With a story of, well, I will let her explain it. Kleines rotes Käppchen. Es war mal ein kleines Mädchen. Auf dem Kopf hat sie immer ein rotes Käppchen. Rotkäppchen haben die Leute sie geheißt. Und heit ist noch, und sie heißt noch immer so heit. Da ist der Korb mit Tee und Kuchen. Geh doch, die Großmutter besuchen. So hat die Mutter geredet zu dem Kind. Rotkäppchen, geh doch und mach's geschwind. Und dort in der Wald war ein Wolf, ganz gewiss. Das Kind weiß nicht, wie besser ist. Wo gehst du so schnell durch den Wald? Zu meiner Großmutter, sie ist so krank und so alt. Der alte Schinder sagt, geh doch, guck mal, das ist eine schöne Blume da. Rapp mal ein paar und mach die Großmutter froh. Er denkt sich, sie wird die rappen und wird sich vergessen. Und derweil kann ich die Alte auffressen. Rotkäppchen kommt bald zu dem Großmutterhaus und es scheint ihr, es ist niemand drin oder draus. Ganz ängstlich und langsam geht sie ins Haus. Sie sieht die Großmutter im Bett unter der Gewild und guckt von unter der Gewild raus. Ich wundere, was da geht. Was da geht los anyhow, denkt das Mädchen ganz genau. Was ist mit deiner Hand los? Sie waren noch niemals so groß. Großmutter sagt, komm doch näher, als ich mich mit der kann besser versprechen. Näher geht das Mädchen und kreischt, was ist das da? Das arme Kind ahnt nicht, dass das ist der Wolf dort im Bett. Sie dreht sich um und jagt so schnell, wie sie nur kann. Ein guter Mann kommt raus von der Wald raus und denkt, es ist so still in dem Haus. Ich will mal mit der Großmutter reden. Der gute Mann ist sicher verschrocken, weil dort im Bett hat der Wolf gehockt. Du alter Schinder, was machst du dann? Wart mal eine Minute, dass ich dir helfen kann. Er schießt der Wolf mit einer Flint und schneidet ihn in Stücke und schmeißt ihn zurück in den Wald. Die Großmutter nimmt das Kind auf ihre Schoß und sagt, du bist so goldig und du wachst schon so groß. Dann sagt sie zu ihm, komm mal her, guter Mann, jetzt können wir uns anpressen, so viel wie wir wollen. Da hocken sie sich hin, trinken Tee und essen Kuchen. Und niemals mehr wird Rotkäppchenblume in der Wald robben oder suchen. Dankeschön, Neva. Das war gut. Next, we'll have Mr. Don Kaufman up here with the Three Little Pigs. I told him before we started I didn't know my Deutsch good enough to have any stories on him. He said, good.
Die drei kleine Piggen. Once upon a Zeit, there waren drei kleine Piggen. Each decided to go sein own way and build sein own house. Den's pig waren so much like many Brüder, nicht so keen on living together. Der erste Piggen built sein Haus von Stroh because war ein lazy piggy und nicht zu hep on their work. Belonged to einer labor union and worked nicht mehr than one needs to, few times unemployment. Der zweite kleine Piggy built his house von Sticken because worked near ein forest. Bringt each Abend sein Stationwagen voll mit Holz und Sticken. Sein Haus war besser dann das Haus sein Bruder und also hat running water. Der dritte kleine Piggy war ein guter Worker. Worked long and hard mit seinem Haus, dann es war constructed by a contractor. Only der dritte kleine Piggy did all the labor himself. Worked den ganzen Tag und spät und das Abend at least to midnight. Sein Haus war constructed von Brick und hat running Wasser, Luft Conditioning, TV und die latest modern conveniences und Equipment. Wenn hat sein Haus bilden, sein Bruder lachen und wundert, warum nimmt so viel Zeit in work sein Haus zu bilden. Sie waren long finished und spielen Golf und gehen on dates mit their girlfriends. Aber der dritte kleine Piggy warned them. It is nicht funny, wenn der große böse Wolf kommt und will dein Haus downblowen. Es war nicht zu viel Zeit later, wenn der große böse Wolf kam zu Haus, dass der erste kleine Piggy. Der Wolf pulled up mit seiner kleinen Volkswagen, because deutsche Wolves always come mit deutsche cars. He knocked on die Tür des Haus, den kleine Piggy von Stroh gebildet war und sagt, ich bin der große böse Wolf. Open die Tür or I will deinen Haus downblowen. Der kleine Piggy war sehr scared und weiß nicht, was should do. Aber decided to bluff und sagt, nicht bei das hart, mi chinny chin chin, das geschäft mit einem Sunbeam Electric Razor. Wenn der Piggy opent nicht die Tür, der große böse Wolf hofft und pufft, aber auf Deutsch. Und downblown das Strohhaus, that to dem lazy Piggy belonged. Aber der lazy Piggy hat fast tracks gemacht und went schnell zu das Haus seiner zweiten Bruder. They each have their hello gesagt auf Deutsch. Wenn der zweite Bruder asked why so schnell gekommen, because nimmer before so schnell gemacht, der erste Piggy explained that der große böse Wolf sein Haus had downgeblown with one deutscher Huff und Puff. Not so long später ein Volkswagen zu das Haus von Sticks und Holz gebildet war. Es ist der große böse Wolf. Sie waren so scared, their hair great geturnt und der Schwanzen or tails were nicht mehr curled, aber straight wie ein Broomhandle. Und der Wolf gesagt, ich bin der große böse Wolf, der große böse Wolf. Open die Tür or I will deinen Haus downblowen. Die Piggen thought sie waren all right und der zweite kleine Piggy gesagt, nicht bei das Haar mit Chinny Chin Chin, das geschieht mit einem Chromium Blade, schick, Injector Razor. Der große böse Wolf snorted, I will huff and puff auf Deutsch, and blow down your house. He blew and die Sticken flew loose von der Siding. Die kleine Piggen felt the heiß Wind von der große böse Wolf against their cheek and they speeded wie crazy to das Haus that belonged to dem dritten Bruder. Before haben sie laut gelacht, because their Bruder immer worked und sie spielen und Girls daten, aber now gehen sie so fast wie die Legs get under zu ihren Bruder. Der dritte Piggy was in sein Brickhaus schlafen und schnarren, like only ein Piggy kann. Was abgeweckt und pounding on die Tür. He opened die Tür und las die gescared Bruder in. Und just in time, hier kommt die Volkswagen, der große böse Wolf, mit Tire screeching. Kommt zu die Tür und bellt, open die Tür, or ich will your house downblowen. But die dritte Piggy with confidence sagt, go ahead, just try.
The zwei kleine Piggen, whose houses down geblown, were so scared their ears stood straight up. Sie kennen boldly kept squealing. Die große Wolf, böse Wolf, knocked louder and sagt, I will huff and puff, auf Deutsch, und you will open die Tür. Die dritte Piggy answered, nicht bei das Hair von mi chinny chin chin, das geschäft mit einer super speed Gillette razor. Der große böse Wolf huffed and puffed, aber auf Deutsch, until sein face was red. But das Brickhaus was too strong gebuilt. Der Wolf war nicht ein Quitter. He was hungry for Piggen. Decided down the chimney zu kommen. Die drei Piggen were ready. They have einen großen Kettle mit boiling Wasser unter die chimney, just in case der große Wolf got Santa Claus ideas. When down the chimney gekommen, into das Wasser gesplashed, und die Piggen waren no more gebothert by der große böse Wolf. Die Moral of the story gesagt, shave das Haar der Chimmy Chin Chin nicht mit ein Sunbeam, nicht mit ein Schick, but mit ein Super Speed Gillette Razor. Und so. Danke, Don. Das war gut. Evelyn will have some more music at this time. Nou, dan wil ik ja, ja, ja. Wie die kleine piggies. Müssen euch selber gedenken, wie viel Wahrheit ist in dem nächsten Lied. Aber, oder Geschichte, was willst du das callen? Es war ein junges Mädel, aber sie hat kein Mann und wundert, ob sie so schnell should give up all her fun. Es waren so viele Männer, sie war a bit confused mit so vielen Namen. Oh, which one should I choose? Die Namen waren ihre etliche bekannt, so viel Hannese, Peters, Paulus, oh Mensch, Jammerstand. Einer hat ein schönes Haus und ein bisschen Land, aber der, was ich best gleicht, hat nicht viel Verstand. Es war nach Henrys und Jakobs, so was soll ich tun? Ich kann nicht schnell denken, welcher hat die beste Kuh? Sind nach Josephs und Daniels, which one should be my mate? Welcher wär mich rausnehme für ein lieblicher Date? Die letzte Name waren dieselbe überall. Greppel, Wedel, Albrecht, Stucki, mein Sight, who should call? Kaufmann, Gering, Junke, Serger, wer hat das gute Mark? Vielleicht soll ich warten, ich werde warte für einen besseren Tag. Vielleicht soll ich aufgeben und ein anderer Mann han. Ich brauch nicht jetzt heiraten, it would spoil all my fun. Und später, wann ich wart, when I build my own house, vielleicht kommt ein Musician wie der Johannes Strauss. Ich weiß nicht, was passiert ist mit dem Mädchen, mit kein Mann, aber ich kann der sagen, she could still be having fun. Ich werd aufhören, before you start to shout. Du bist so vergesslich, you left my name out.
Wel, und ich habe vergessen, ich really habe vergessen, ich habe den Namen Schrack vergessen. Und ich habe endlich den Norman Schrack geheiratet. Und jetzt werde ich euch sagen, wann nicht hat das gewissen. Als der George Jans hat gesagt, mal wie ich, wenn ich hätte gewartet so lange, bis jetzt, was passiert wäre. Und das ist, was passiert wäre. Vielleicht. Ich han geheiratet letzten Freitag. Wir waren miteinander vors Weihnacht. Die Leute waren schon weg. Ich war allein mit meinem Beck. Side by side. Macht sich fertig vors Bett. Ich weiß, glauben mich nicht. Sei sehen, sei hoor. Lädt an die Floor. Side by side. Ein kleines Glas Eik so winzig, ein Hering so klein. Dann nimmt sein Fuß ab und legt es an die Floor. Kann das sein? Ich wunder, was ich soll machen. So viel von meinem Mann ist gebrochen. Ich schlaf on the floor, wo ihm von ihm ist viel more. Side by side. Next, I will read a story that my brother Jim wrote. He belonged to a writers' club, and he submitted this story, and it got published. Jim passed away 3 years ago in September 13th, I think was his funeral in 2013. And he never got to see the story in print. But this is a true story of what happened when we were growing up near Ilaria. It's entitled Mom and Dad Lend a Helping Hand by James L. Stuckey of McPherson, Kansas, born 1939. This day in August started just like any other day on our farm in central Kansas. Up at 4:30, get the 35 dairy cows milked, feed the calves, pigs, and chickens, and breakfast at 6:30. Mom always had a delicious breakfast ready. The to-do list for the day was discussed. My brother Ben, age 13, and I at 16 were to get the 2-ton truck ready to haul corn silage. The weatherman promised another 100-degree plus day, so we got busy rather quickly to take advantage of the morning coolness. Soon we heard the distant whistle of the southbound freight train, which passed about a fourth of a mile from our home. The train came into sight, and it was already slowing down to stop at Ilaria. That meant there would be a carload or two of freight left on the side rail, and usually several carloads of wheat were hooked on the main line. Whenever the train stopped, the bums would get off and stretch. These guys were still the recipients of the Great Depression. Usually, one of them would walk across the field, knock at the door, and ask Mom for a bite to eat. Mother would feed them like they were kings. I had a tough time understanding this behavior. One day, Rex, our 85-pound German Shepherd mix,
didn't like these bums either. On this day, an old, grizzly-looking bum came walking to our farm from a different direction. He came through the cow lot and found an old, rusty tin can and held it upside down to empty all the dust and whatever else was in there. He went to the stock tank, parted the floating slime, dipped the can in the tank water, and drank 2 helpings to quench his thirst. He then set the old can upside down right beside the stock tank on the outside of the cattle pen. The bum then headed back toward the train, or so we thought. That night, about midnight, Rex, our dog, started barking and raising a fuss. I had to go outside to shut him up so we could sleep. At 4:30, my brother and I started chores, and Dad went to gas up the big truck so he could help the neighbors fill silo. Lo and behold, the ignition key was missing. It was nowhere, so Dad hot-wired the switch to start the truck so he could go to the field. At this time, Rex kept growling and barking toward our haystack, which was not far from the cow lot. Before going to the field, I decided to check that haystack. We could see the east side and the south end of the stack. Nothing was there. Rex was right at my side, uttering low, guttural growls. The bum must be on the west side of the stack. Rex's hair was bristling with his deep growling. I got situated so I could peek around the corner, and I was plenty scared. Rex was pressing even harder against my leg like he was getting ready for an attack. His vibrations made me shiver too. Okay, I decided to take one little peek. Oh, there was absolutely nothing there. However, there was an impression in the loose hay indicating that someone had recently slept there. The bum was nowhere to be seen. Perhaps he had gone back to the railroad tracks to hop the next freight train. Rex and I went to the field, and I moved irrigation pipes most of the day. After chores and the evening meal, we were ready for a night's rest. Around midnight, the dog went crazy again. I went out to quiet him. The coyotes were howling, Rex was growling, and I went back to bed. 4:30 came sooner than ever. That morning, I finished milking. Dad was gone to the neighbors, and my brother was finishing the outside chores. When he quickly came where I was, "I saw him! I saw him!" he breathlessly exclaimed. "He's in the hay barn." He was watching me feeding the baby calf. Although the sun was up, there were still dark shadows in the hay barn. We took a flashlight and checked each dark corner. There was no tramp to be seen. He was probably in the hayloft. We took the back entrance to get up there. After determining he wasn't up there, we crawled up so we could look down on the neatly stacked bales of new crop hay. There he was. He had removed 2 bales and was sleeping in the cavity that he had created. Now what?
We decided that Ben would go down the back ladder and tell Mom because she would know what to do. I might interject my own story here. Mom said that when she saw me running to the house, my feet never touched the ground. Meanwhile, I stacked 5 bales left there from last year. All I had to do was push that stack of 400 pounds, and it would have bombed that old tramp below. I considered doing it, but somehow I resisted the temptation. My patience was wearing thin, so I decided to let the guy sleep and go see what was taking so long. I was informed that Dad and the sheriff were on their way. They finally got there and showed them where this grizzly old man was sleeping. The sheriff had to shake him to wake him. Dad immediately asked him where the truck key was. The old bum went to the far corner of the hay barn, pulled up a hay bale, and there was that one single key. After the bum was led outside, Dad asked him where he was going. He replied that he was going to Medford, Oklahoma, to his sister's home. Then he gave Dad an old, crumpled piece of paper with a phone number. The sheriff was in the process of putting the bum in the patrol car when Mom appeared on the scene. "What are you planning on doing with this fellow?" asked Mom. The sheriff answered, "If you press charges, he'll go to jail. If you don't press charges, I'll take him to the county line and release him." My mom told the sheriff, "You'll do no such thing. This man must be starving, and I'm going to feed him." Mom invited the sheriff to eat too, but he left and went back to his duties. The guy was smelly, to say the least. He was about Dad's size, so Mom and Dad laid out a complete change of clothes. The bum was instructed to take a bath and put on all clean clothes. His previous wardrobe went straight to the trash. Mom informed us boys that this bum was no longer a bum. His new name was Mr. K. So it was. While he was taking a bath, Dad called the number given to him by Mr. K. A lady answered, and Dad told her about Mr. K. She said, "Mr. K is my brother, and I'm expecting him any time." Dad assured her that her brother would be on the evening bus at Medford. Well, Mr. K looked like a different person after a bath and with a change of clothes. Mr. K sat at the family table and was served a banquet-style extravaganza. As Mr. K was enjoying the meal, tears came and he began to cry. He mumbled a thank you for the clean clothes and all the food. When Dad told him that he was taking him to the bus depot where he had a paid ticket to his sister's place, there were more tears and another mumbled thank you. This is a true story. Next, I think Evelyn, do we have some more singing?
Congregational singing, okay. This time it's your second, zweite Lied. Gott ist die Liebe. Wissen there, right? Gott ist die Liebe, lass mich lesen. Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Ich lag in Banden der schroden Sünde, ich lag in Banden und komm nicht los. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Sandte Jesu, der treuen Heiland, sandte Jesu und macht mich los. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Jesu, mein Heiland, gab sich zum Opfer. Jesu, mein Heiland, ist meine Schuld. Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. We do have a little time left. Does anybody in the audience have a story right off the cuff that they want to share? If not, then I think das ist alles. Danke schön für coming.